Окей. Катюша, я ще не бачу нас. Just a minute. В ефірі. Добрий вечір. Добрый вечер. Добрий вечір. Louise, I will tell a little bit about you, okay? And we will start. Всім доброго вечора. Починаємо наш п'ятничний ефір. Цього разу у нас у гості із Греції. Це Сабін і Лунаїс, з якими ми познайомилися цього року на Міжнародному фестивалі демократичної освіти, який відбувався у Вінниці. І дуже раді представити їх сьогодні тут, тому що це люди, які ні на кого не схожі, з тих, яких я зустрічала, принаймні, це люди наповнені неймовірними силами і оптимізмом робити абсолютно надзвичайно сміливі речі в освіті з дітьми разом із дорослими. Можливо, ви читали вже в нашому анонсі трошечки про них. Сабін є студенткою і дослідницею педагогічних наук, освітніх програм. Вона навчається у Франції і досліджує сучасні освітні підходи, а саме демократичний підхід і навчання в подорожах в кочовому такому стилі. Разом з Лунаїсом вони 2 роки назад заснували такий проєкт «Школа без кордонів», і вже другий рік вони подорожують переважно регіонам Середземного моря, створюючи в місцях, де потрібно, освітні простори. І вони практикують такий підхід до організації освітнього процесу, як Agile. Ми сьогодні детальніше про це поговоримо і взагалі поговоримо про цей їх проєкт. Окей, зараз я даю слово Лунаїсу і Сабін. І у нас є ще Ліля, яка буде нам перекладати сьогодні. Ліля, будь ласка. Так. Можливо, те, що я зараз розповідала, не треба перекладати, але запрошую до слова, привітатися, розказати трошечки про себе. So, you are invited to tell a little bit about yourself, Лунаїс, Sabina. Okay. Sure. What in what field? Like, tell a little bit what are our activities. Прямо зараз можна розказати, де зараз ви знаходитесь і чим зараз займаєтесь. Tell us where you are right now and what you are doing. Okay, at the moment I'm in the refugee camp of Moria. It's the biggest refugee camp in Europe. Сейчас я в самом большом лагере для беженцев Moria. Это самый большой в Европе. So we're doing a joint project with a spontaneous school, which has been created by refugees inside the camp, actually in this place, which is called the Olive Grove, the jungle. The school is named Wave of Hope, and they are doing fantastic job at the moment. Мы в школе, которую организовали сами дети-беженцы. Это их проект, называется «Школа Волна надежды». Wave of Hope, Лунаис. Точно. Да. Очень интересный проект, необычный и спонтанный. Точно, аккуратно. Exactly. So. Так, і yeah, it's good if you. Я буду. I will talk Ukrainian, and Lila will translate. Так, дякую, Лунаїс. І так само запрошую Сабін представитись і розказати, де вона зараз знаходиться і чим займається. Thank you, Лунаїс, and now I'm asking Sabine to tell where she is and what she is doing now. We can't hear you. Sabine. Right now. Yes, it's better. Sorry. So
Yeah, I'm actually in my hometown right now, which is in central West Greece. So this is a place where I grew up, and you know, the lockdown has found me here. In January, I was at the place where Lonaïs is also, and together with School Without Frontiers, that was possibly our latest joint action on the field. Ever since, it has been a lot of mostly computer administrative work, which I am currently continuing, mostly in the process of setting up future events for our post-COVID era, and also trying up our first Erasmus Plus project writing for an agile training that will hopefully take place next year in the spring of 2021. So that's it for me now. Сейчас я в своем родном городе, это West Greece, центрально-западной части Греции, и занимаюсь в основном административной работой. Где-то в районе января я была там, где сейчас Лонаис, в этой школе, а сейчас в основном работаю на компьютере, планирую события, которые будут у нас в будущем. И вот you said in spring you are going to have what kind of event? Можна я перекладу? I didn't hear the name. Так, наступного року, 2021 року, навесні відбудеться великий проєкт Erasmus+, міжнародний проєкт, присвячений навчанню в форматі Agile. I guess Natalia knows more about it, yeah. Yeah. Тому що ми вже спілкувалися про це. Дякую тобі дуже. Well, я запитувала такі запитання, тому що ми анонсували, трошечки розповіли про вашу школу. Ну і, власне, зараз період карантину, я так розумію, ваш проєкт трошки призупинився. Do I get it right that now, during the time of quarantine, you have some drawback with your project? І думаю, що я б хотіла все ж таки, щоб ви самостійно розказали детальніше про те, як відбувався проєкт «Літаючий килим» впродовж цього року, і чому він зупинився, і в якому форматі він зараз працює. So I would ask you to tell us more in detail about the project of Flying Carpet. Is that right? Yeah. And on what stage you are right now? What's going on? I think I can go for that. First thing I would like to say is that for me, at least, the project School Without Frontiers is not going back. Actually, it's really striding and jumping forward at the moment. It's not what we had planned. So I'm gonna give you a short picture of the Flying Carpet. So the Flying Carpet Caravan School was a project starting in September to a community of learners traveling around the Mediterranean. And we would start from Greece and cross over to Turkey and then go down maybe to meet Yaakov Hecht in Israel and then go to Egypt where we have some friends and all this. Я хочу сказать, wait. Я хочу сказать, что для нас, собственно, нельзя сказать, что есть какие-то задержки в нашем проекте. Он немножко не так развивается, как планировалось, как хотелось, виделось в начале, но он развивается огромными скачками. И то, что происходит, это наш проект, вот этот вот летающий ковер. Это путешествующая школа. Мы начинаем с Греции. Дальше мы хотим переплыть через море и попасть перебраться, скажем так, через море и попасть в Турцию, а оттуда навестить нашего друга Якова Хехта, побывать в Египте. Вот такие у нас планы. Ліля, наскільки я зрозуміла, вони не відбулися, це плани, які повинні були статися, але зараз щось пішло інакше. Хотят, да. You wanted to do it? Or you still want we started to do it.
to be completely honest, we were not. Again, it was not the way we had thought of it, because we didn't have the time to gather a community of learners. But we started with 2 people, and then a 3rd person came, and it started rolling. So we did 3 stopovers in magical places in Greece just to start rolling. And actually we were called to the island of Lesbos, where is this camp. And there the encounters and actually the needs that appear on the ground, and also the magic of meeting this Wave of Hope school and all the things that we can build together. You can imagine this place has 88 nations, 88 different countries in a camp, trying to live together. It's a big challenge. It can be also a fantastic opportunity for us to mix the people, and that's what we're trying to do. So actually, I wanted to spend more time here, and then the coronavirus hit, and so now I'm confined between 20,000 people in the open air. Ага. То есть такие были планы, и началось с того, что мы сделали несколько остановок в Греции и попали вот в это чудесное место, в котором мы сейчас находимся, на острове Лесбос, да. И здесь 88 разных национальностей в лагере. То есть люди из 88 стран, они живут вместе. И, конечно же, это очень большой вызов, это тяжело, но это и очень интересно, потому что они пытаются выстроить отношения. И мы планировали поехать дальше, но задержались здесь, потому что здесь интересно и здорово. Ну и потом коронавирус внес тоже свои поправки. Did I get чи правильно зрозуміла, що ви туди потрапили випадково, чи вас запросили туди? Were you invited there, or you just got there by chance? Excellent. Yeah, at the beginning we were invited there for another project, for another small project which is called Mikros Dunias, the small world. I just wanted to say I'm very impressed by the translation, by the way, because you give a lot of information and you remember everything. The only thing is that this place actually is described by so many people, actually by NGOs, as the worst place to be on earth, like hell on earth. Just to mention, so it's not only Zdorova, it's I think actually personally there can be a lot of potential, a lot of beauty in it, and well, especially now for Easter time, it's kind of marvelous. And although Europe is jealous because actually we are kind of free here, it's paradoxical. Like people can be jealous of the Moria camp, but the reality is much more difficult. Actually, here there is sometimes people dying every second day from violence. There's murders, rape. It's like a big open air slum, and there is hygiene problems, there is violence problems, there is so many problems. But on the other hand, there's a lot of grace, I would say, in this place. Да, изначально как бы нас пригласили сюда работать в проекте, и это место было описано очень многими людьми, и в основном его описывают как ад на земле. Здесь тяжело довольно-таки, потому что есть очень много проблем и с гигиеной, и в отношениях людей. Люди гибнут, умирают в каких-то разборках, драках, от болезней. То есть не так просто, как казалось бы, тяжелая ситуация. Но с другой стороны, я здесь ощущаю что-то, что можно было бы назвать как благодать. Можно было бы описать словом благодать.
Ну, я думаю, що це, напевно, пов'язано з тим, що в тебе є можливість, Люнаїс, робити те, що ти любиш, працювати з дітьми. Тоді, напевно, трошечки детальніше. Я знаю, що за твоїм дописом слідкую. Наскільки я розумію, на острові була школа демократична, яка згоріла, якщо я правильно розумію. І зараз вона якимось чином співпрацює з людьми в таборі. Ви відбудовуєте школу для дітей в таборі. Що саме відбувається? I think that you have an opportunity there to do what you like, what you really like, to work with children. And as far as I understand, if I understand it correctly, there was a school, democratic school there, the one that got burned. And you are working there on rebuilding the school. Do I understand it right? And what are you doing there right now? Where is the process? Yeah, at the moment we are not rebuilding that school. So that's another school, which was built by several organizations, including Swiss NGO and many refugees. It was really a very beautiful project, including a lot of people, mixing a lot of people together. And I'd love also to hear Sabine, and maybe she can give you her testimonials about this school, because we've been active a little bit in this school of peace. And yeah, it was set on fire, but at the moment it can't rebuild because, you know, as everywhere, the place is in lockdown. And this is Maria. Hello. And yeah, so I'm more focused on the Wave of Hope School, which is a project 100% made by refugees, actually. Да, что касается этой школы, которая действительно сгорела, она была построена усилиями очень многих людей и очень многих организаций, которые объединились вместе, в том числе и швейцарской организацией. Сейчас ее невозможно восстановить из-за ограничений, которые сейчас есть во всем мире. Мы не работаем над восстановлением той школы. Сабина больше может рассказать об этом, потому что она тоже была в этой школе, и мы очень много вложились в нее, очень много усилий потратили, мы были там задействованы. А сейчас здесь мы работаем над другим проектом, проект, который был создан самими, насколько я поняла, самими беженцами. Они организовали школу, и мы им помогаем сейчас в этом. You're working in a school that was organized by the kids, refugee kids, right? Да, я думаю, що... Denise, you need to unmute yourself. Yeah, sorry. Yeah. Can you hear me now? Mm-hmm. Yes. Yeah. Which is the project with the kids? Is that your question? Well, we just like to confirm whether we understood you right or not. You are working on the school, which is organized by the refugees themselves. Absolutely. Yeah, mm-hmm. It's the Wave of Hope School. Yeah, the translation was completely correct. Again, I'm very admirative by the skills. And can we ask Sabine right now? Yes, you said that you'd like. Yeah, I was expecting Sabine actually to say something. Thank you, Denise. Да, Сабіна, будь ласка, розкажіть теж свої враження про демократичну школу, я так розумію, да, яка була. Sabine, could you tell us your impression about the democratic school that got burned? Please share your feelings. And even though, to be honest, like my experience was very limited in that, but you know, even from the brief moments that we had of connecting, playing, dancing with so many nationalities,
that actually are hosted from Jungle Moria. I mean, it used to be, at least when it was functional, in the afternoons in a very beautiful space that the NGOs had arranged for them. And we're functioning in a way that, I don't know, may not correspond to strict democratic school criteria, the way we know them, but nothing is, in this place normal and doesn't correspond to standards that we may have in mind. The thing was that it created a haven for the children who lived in otherwise incredibly harsh conditions in the jungle. The mixture and diversity of people coming together there, really thirsty for connection, knowledge, and peace. That was really, really moving. And we had the chance to exchange with them before the terrible event happened. Даже из тех коротких моментов, которые были у нас с детьми, когда мы пели, мы танцевали, мы общались, играли, радовались, я могу вам сказать, что это было просто необыкновенная, чудесная школа, и, возможно, она не соответствовала очень жестко и четко всем стандартам, которые должны быть в демократической школе, но я могу вас убедить, что эта школа была не похожа на обычные государственные стандартные школы, она была необыкновенная, она была совсем другая, и это было спасение для детей, которые росли в очень тяжелых условиях, в джунглях, и у них была огромная жажда к общению, обучению, к тому, чтобы какие-то связи устанавливать, общаться друг с другом. Дякую. Я все ж таки, якщо можна, повернусь до Лонаїза, зараз в нього там багато дітей, і судячи з тих дописів, які я читаю на сторінці Лонаїза, таке складається враження, що у дітей там дійсно чарівне життя. І хотілося б трошки більше дізнатися про те, як організовується їх навчання там. Now, if it's possible, I would like to turn back to Lonaïs and ask him about the school that is there right now. From something written, from some messages, I can understand that the life for kids there is interesting, and I would like to learn more how the educational process is going on and what exactly they are doing there. Right, yeah, you have it in front of you. I think you can see from the camera, if you can see. Yes, you do. Yeah, well, as Sabine said, the fantastic thing here, like none of the school describe itself as a democratic school. They don't have any background in this philosophy. They don't know anything about Sudbury Agile. It's completely unheard concept, but that's what they are doing. That's the maybe if you keep one thing of the that's maybe the main message that I wanted to pass on is that naturally in this type of environment where nothing is stable and people are passing and going, there's so many nationalities, so many different people, and you can't have real school hours, and you can't coerce the children into school. It's too complicated. You can't control. There's no control. Actually, the children are running to the school. They're so happy to be in the school. Also the teachers, they are all volunteers, refugees. They're so happy to give their skills, and there's a lot of sharing of knowledge, skills, and a lot of also activities around bonding together, around finding back one's balance, having some kind of psychological also comfort, because these children, for some of them,
they just come out from war, from bombings, from destruction, from, you know, very, very, very hard scenes that we can hardly grasp. Yeah, maybe that's long enough already to translate. That's very long. Sorry, please cut me. I'm not sure I remember the beginning. Можете себе представить ситуацию здесь? Здесь нет ничего стабильного. Все время все меняется. Одни люди приезжают, другие уезжают, те умирают. Происходит всякое, все возможное очень быстро. Нет стабильного времени, когда можно было бы проводить какие-то уроки. Невозможно заставить детей идти в школу. Естественно, невозможно ничего контролировать. Но если бы вы видели, с каким счастьем дети бегут на учебу, как они счастливы и радостны, они прибегают, и с какой радостью учителя, волонтеры делятся с этими детьми своими навыками, своими знаниями. И также хочу сказать, что многие дети здесь, они получают и психологическую поддержку, потому что они ведь сюда попадают просто из ужаса, где бомбежка, где идет война, где их окружали сцены, которые нам даже тяжело себе просто представить. И вот со всего этого ужаса они прибыли сюда, и, конечно, они в тяжелом состоянии. Они учатся устанавливать отношения друг с другом, и получают психологическую поддержку, и получают знания и навыки, и счастливы, что это с ними происходит. Дякую, Леонід. А скільки дітей орієнтовно і скільки дорослих волонтерів, про яких ти говорив, скільки задіяно людей, які займаються безпосередньо їх організацією, навчанням? Thank you, Lonais. And could you share the information about how many children and how many teachers, volunteer teachers, are involved in the process? Yeah. Okay, so there are, you mean in the Wave of Hope School, I guess? Yes. In the Wave of Hope School, I think it's currently, it must be 27 teachers. I want to say this, officially, the school is on hold. Officially, the camp has to abide with the regulations that apply everywhere in Europe. Obviously, you see, it's not happening. It cannot happen. You can't, I mean, there should be social distancing. People should stay at home. They don't have a home, you know. They have just a tent where they are crammed with 6 people or 8 people in very, very small tent and all this. So all this is impossible. And the school also should be on hold. So they are not doing only educational activities. They're doing coronavirus awareness, for instance, with some children who pass on the information. They make banners, they make posters. So now that's the activity of the school. You've seen some of it. So it's a way that's what I'm really fascinated about with this school, is that they all the time they adapt, they transform. So they say, okay, we can't do proper tuition, so like English class. Okay, we're gonna create banners, you know, in English, in Farsi, in Dari, in all the languages, in the art school with the children, and then they will repeat, you know, the words in every language, and so they learn the words, and then they go and spread the message inside the camp. So it's an open air school, and I'm very excited about the way it's happening. The learning is happening in this environment. It's so creative. It's absolutely stunning. I don't know if that's answer your question. Exactly. It did. So, okay, cool. Здесь около 25 учителей работает, но сейчас, так как и во всем мире, лагерь обязан подчиняться официальным правилам, которые запрещают обучение и требуют соблюдения социальной дистанции. Но здесь это просто нереально и невозможно, потому что люди не могут оставаться дома, поскольку у них нет домов. Они живут в палатках, по 8 человек в одной крошечной маленькой палатке.
Ну и поскольку не могут происходить какие-то там, допустим, вот урок обучения английскому языку, люди подходят к этому очень творчески. Дети получают знания не только по предметам, а, например, как вести себя вот сейчас в ситуации коронавируса. И дети рисуют баннеры на все возможных языках, которые там есть, и на английском, и на фарси, и на других языках. Они рисуют баннеры, они читают их вместе, они учат их вместе, читают на разных языках, а потом идут по лагерю и эту информацию распространяют среди других людей. И Лунаис говорит, я просто поражен о том, как творчески люди подходят к этому процессу. Нельзя так, мы делаем по-другому. И это все время в развитии, все время меняется и все время происходит очень творчески. Я ще додам, що буквально сьогодні я переглядала дуже класне відео, зроблене теж в таборі, дуже креативно, класно зроблено з правилами поводження себе під час ковід, під час карантину. Так, прям раджу подивитися, неочікувано, класно задіяні дорослі діти. Тоді в мене є ще одне запитання. Я так все одно не до кінця зрозуміла, ті люди, які займаються навчанням дітей, це волонтери, які приїхали от як ти, чи це люди якби, ну, зсередини комуни? І в зв'язку з цим запитання, ну, напевно, класно було б перейняти цей досвід, ну, або, напевно, так, що ти звідси візьмеш, да? І що взагалі нам всім варто було б взяти від цієї, від того, що відбувається зараз від школи. Natasha says, I saw the video and it's just great, and I advise everyone to watch it because it's very informative and very creative. And if to talk about the teachers, who are they? Are they volunteers like you, Lanaïs, or are they people from the camp? And what would you personally, what experience would you personally take with you out of this place? And what experience should all of us take? Maybe you know, some share with other people. Some people who explore that should come and take something from there. Oh, unmute yourself, Lanaïs, we can hear you. Sorry. Okay. Yeah, so the first question was, are the teachers volunteers? Yes, all the teachers are volunteers. They're also refugees. They're volunteers in the sense that they are not paid. Everybody is on a volunteer basis. And they are very happy to do so. You know, it gives the people a sense of purpose to have this kind of activity, to bring a smile on children's face, also to keep on going with one's knowledge and skills. You know, I hope that answers to the first question. I think I have something else to say. But... Да, учителя здесь, они волонтеры, они из этого же лагеря, то есть они тоже беженцы. Их труд не оплачивается, но они очень рады, что они могут поделиться своими знаниями. У них есть цель существования, да, то есть есть то, что они делают и хотят делать. Вот. Точно. And then what I take out of this camp, oh my God, so much, so much. I'm like overwhelmed, moved to tears every day. Two things: the love of the people, the children. You could see some faces. I wanted to show you some faces, like this green eye, actually Afghan girl, who looks like Matryoshka a little bit. She doesn't usually wears a veil, but today is the first day of Ramadan, and it's a very important day for the people.
And yeah, actually resilience. People have so much strength and creativity. The conditions are absolutely, now we are in the olive grove, which is kind of soft compared to the inner camp, which I couldn't show you because actually there's a lot of policemen and military people. It's a military camp with barbed wire and all this thing, and it's really, really hard view and hard life, and all the people are crammed together there. There's such a density of people. It's not safe. It's not a good place to be a child. But still, you can see how much people cope and they keep alive. You know, they have a goal. They want to change their life, give a better life to their children, and they set themselves this goal and they go over all the challenges. That's one lesson for me. There's many lessons every day I learn from all these kids so much. So much. And they are absolutely one thing I want to add is that they are so empathically literate. That's amazing. That's the amazing thing. Like I could show you right now. There's a small fight, so it's live, and how they will handle this, and then they play, and then they will kiss each other, and well, actually, it's hard to describe, but I receive, and there's so much sharing of love. That's the only thing we have here. I mean, as I said in the beginning, there's no water all the time. There's no electricity. There's lack of food. There's lack of everything, but there's no lack of love. Thank you. Что я определенно для себя здесь возьму, это та любовь, которая здесь существует между людьми. И каждый день меня это трогает до слез, то, что я вижу здесь. Мы сейчас с вами находимся в части, которая называется Оливковая долина, и это более безопасное место, потому что ближе к середине лагеря туда даже ходить нельзя, я не могу пойти показать вам, там очень много полиции, там колючая проволока, там вообще небезопасно, и детям приходится жить и в таких условиях тоже. Что еще я хочу сказать, о чем еще я хочу сказать, это о том, какие люди здесь, они ставят перед собой цель, они хотят лучшего будущего для своих детей, и они стремятся к этой цели, они идут к ней, несмотря на трудности. Я уже раньше говорил, что здесь нет электричества, очень мало воды, очень мало еды, единственное, что здесь есть, это любовь. Вот детей показал, они дерутся, и чем это все заканчивается? Это все заканчивается тем, что они обнимают друг друга, потому что они очень любят друг друга. Единственное, чем люди здесь могут делиться друг с другом и чего есть в достатке, так это любви. Вот. И это можно ощутить везде, вот так. Да. Ну, я хотіла ще запитати, безпосередньо зараз у Лунаїда, і потім перейти до Сабін, можливо, детальніше. Чи вдається використовувати те, що ви досліджували разом з Сабін, чи вдається там використовувати цю техніку планування Agile? Це питання до Лунаїз, і далі, можливо, ми поговоримо детальніше про це з Сабін, про Agile Learning. Do you have an opportunity to use this agile learning technique here in this place, the one that you investigated together with Sabine? Is it possible to use it there, Lunice? Oh, Sabine could answer to that.
We will talk about this technique with her a little bit later. And the question to you is, do you use it right there at that place? Is it possible? Actually, we did a workshop of Agile Learning, which was very successful with Sabine 2 months ago. And it was in Mytilene, the main town, which is 10 kilometers from here. And, you know, refugees who don't have money, they took a taxi to come 2 days to come to the workshop. They really, you know, it really made sense for them. But what I want to say is that I'm really learning from them agility, honestly. I'm learning every day. I have very little to teach them, you know, because they are practicing every day. That's what they are doing, and they are amazing at it. I'm really fascinated. Сабина сможет рассказать больше. 2 месяца назад где-то мы проводили мастерскую по Agile Learning для беженцев в городе, который находится в 10 километрах отсюда. Но что я могу сказать, что на самом деле я учусь у них. Учусь каждый день, каждую минуту, каждую секунду гибкости, и вот они меня больше учат. Дуже цікаво, тому що це така, ну, здавалось би, непроста техніка організації, а виявляється вона природня. Тоді давайте з Сабін продовжимо детальніше. Будь ласка, Сабін, розкажи нам більше про Agile Learning, про що таке Agile взагалі з точки зору, напевно, технології, звідки, ну, IT, да, звідки вона прийшла, і як ви це трактуєте, тому що я знаю, що у вас транскрипція трошки інакша. Please, Sabine, could you share with us more about Agile learning, how you understand it? I know that it had come from like AT technologies, but you understand it differently, and can you explain it to us, your understanding of it and how you do it? The first thing that, you know, whenever I'm asked this question, I try to say is that you can't explain it. It's just like learning how to bicycle. You need to do it. And like, что я говорю, когда мне задают этот вопрос, то, что это невозможно объяснить, просто надо этому научиться. Then secondly, after having heard what Lonaïs is sharing now, I think that, you know, one very true to the spirit of Agile thing that we can say, that it's always evolving, and you know, it corresponds to the changes that you see around you, depending on the context. И второе, что я хочу сказать, это вот как раз то, о чем сейчас говорит Лонаис, да, о том, что это включает в себя ваши изменения и соответствие обстоятельствам, в которых вы сейчас находитесь. То есть вы, получается, меняетесь и подстраиваетесь под них, под ту ситуацию, в которой вы. Now, if perhaps I link it to, let's say, the current processes that I'm also in, and I guess concern School Without Frontiers, even though right now, as you see, the project is taking on different dimensions and possibly roots as well. И сейчас, если говорить, даже я нахожусь, да, в каких-то определенных обстоятельствах, в которых я сейчас, и наша школа без границ. What did you say about the roots? I didn't get it. Roots. Well, what I mainly want to say is that, you know, compared to what I am currently trying to do as part of School Without Frontiers, in contrast to what Lonaïs is doing, is try to take Agile in places where it is much less natural, let's say, and it doesn't happen by itself. So I'm trying to make the artificial natural. That's one thing that we can say about it. I'll explain more, but I'll let you translate if you want. Давай, може, я спробую, да? Искусственная природа, да, ага. Ну, да, просто
Сабін говорить про те, що прямо зараз вона нібито відірвана від місця, де це відбувається само собою, природньо, і намагається описати це для того, щоб використовувати там, де це не виникає самостійно, природньо. Ага. So to be more specific, because I guess, we've just barely mentioned what I'm doing. The involvement with the Erasmus Plus funding proposals links to Agile in at least two ways. Because first of all, within, let's say, the European funding mechanisms, it is one of the very few fields within, let's say, European framework where the perception of what learning is seems to match what Agile also says about learning, that it is natural. And the way that the EU frames this is through what they call informal and non-formal learning. So the fact that these EU schemes that I'm also trying to work through recognize and acknowledge as important also this type, let's say, of learning, which Agile considers as the basis, the fundament of how learning happens naturally in everyday life, so informally. This is where, let's say, those two frameworks meet. And that's kind of an interesting, I think, let's say, dimension. Ох, организация Erasmus, да, это, насколько я понимаю, фонд. Це міжнародний, це європейський фонд. Ми про це окремо поговоримо, напевно, треба буде роз'яснити. Который вкладывается в то, чтобы объяснить, да, обучение. Я не очень знакома с концепцией agile learning, поэтому здесь мне очень сложно объяснить. Так. Давайте, можливо, я трошки детальніше. Sabine, I will tell more about what Erasmus Plus is. From what I know, maybe you will be in more detail, maybe you'll talk in more detail about that. But I think it's time to talk about that. So I will explain it in Ukrainian now. Да, в Європейському Союзі вже багато років поспіль працює такий фонд, який направлений на розвиток співпраці між країнами Євросоюзу і також країн, які знаходяться поруч, тобто Україна так само може брати участь в цьому проєкті, і потрібен він для того, щоб об'єднати молодь і молодих вчених людей, які займаються соціальними, культурними аспектами, і створювати щось разом. Вони підтримують різноманітні проекти, які з різноманітними цінностями. І, власне, Сабін говорила про те, що так, їх в концепції Erasmus та в концепції Європейського Союзу, да, є певний вже такий вектор направлення дослідження неформального навчання. Вони відшуковують цей корінь і намагаються його якби прояснити, а те, чим займається наразі Сабін з Lunaisim, описуванням, да, цієї природньої стратегії підходу до планування навчання, Agile, власне, дуже класно вкладається на концепцію і пошуки, погляди і пошуки в освіті Європейського Союзу. Maybe another question about that. Тоді я запитаю ще, власне, Сабін вже казала про те, що наступної весни відбудеться, вони вже зараз складають проєкт Erasmus+, пов'язаний з темою свого дослідження, і наступної весни відбудеться цей кемп. Що ви очікуєте від цього кемпу? So you have already mentioned about the camp that's gonna happen next spring in 2021. What are your expectations?
First of all, that it does happen, because right now it's just at the writing stage. And for us, this is something new. Окей, а кого би ви хотіли туди запросити? Who would you like to invite there? Well, thanks for asking about that, because that's exactly another question right now. We have created, let's say, the framework, set the intention, which is to spread Agile to as many people as possible for free, because this is what this project will allow us to do. And thanks to the European grant, of course, not for free in general. And the call is open now to any organization, actually, that functions through this framework, so is registered as an EU organization, or also EU neighboring country. We are already in touch with Egypt, by the way, exactly for this purpose. And so, yeah, it's an open call to any organization that would like to explore and experience it for 14 days and would like to partner with School Without Frontiers in this first Erasmus Plus project. То есть цель нашего проекта – это распространить идею гибкого обучения, природного обучения, agile learning среди людей, сделать это бесплатно, чтобы они могли об этом узнать, чтобы они могли это увидеть, могли это испытать. И на сегодняшний момент всем добро пожаловать. Мы приглашаем людей, которые занимаются этим, которые работают в рамках agile learning. Мы приглашаем их. И мы сотрудничаем сейчас с Египтом в этой сфере, вот в рамках этого проекта, и приглашаем людей, которые могут и хотят поделиться своим опытом, и 14 дней побыть вместе, поделиться опытом. Конечно, если все это произойдет, исходя из сегодняшней ситуации. Я трошки, напевно, добавлю тут для роз'яснення. Школа без кордонів організує, зараз пише заявку на грант і шукає партнерів, які б хотіли доєднатись до цієї заявки для того, щоб наступної весни провести такий двохтижневий семінар, зараз я скажу точно де, так, на півдні Пелопонесу в Греції. Right now I'm announcing exact place where you're gonna hold the session, right? The south of Peloponnese, Greece. І, власне, 2 тижні вони, всі учасники цієї зустрічі будуть навчатись, практикувати ось цей підхід agile в освіті. Так, ну, напевно, що ще повинні знати слухачі, це люди, які, можливо, зацікавились зараз такою нагодою потрапити на південь Пелопонесу в Грецію на 2 тижні разом з вами повчитись. Що їм потрібно знати? So the people who are going to come and join you at this time in the south of Peloponnese, what are they supposed to know? How can they join? Their intention. That's what they're supposed to know, or at least, you know, be clear about exploring it. One of, let's say, the major constrictions right now that we have for this, the specific type of program of Erasmus Plus, because there are so many, is that it has to be adults, so 18 plus. There's no limit to the maximum age, but it does have to be adults. And, you know, obviously, since our theme has to do with Agile, we imagine that one way or the other, they will be curious to experience it. But of course, I mean, there are many different other sides to the project. I imagine that Natalia mentioned about also it taking place within a friendly project, which is working with regenerative agriculture, agroforestry, and various other interesting things that they can share as well. So this would be, say, the learning that we can get from the place. Yeah, then also fundamentally, it stays, for me at least, the School Without Frontiers project. So it's always about meeting, sharing, playing, exploring, creating. Great.
Значит, прежде всего приглашаются взрослые, человеку должно быть 18, не меньше 18 лет. Дальше ограничения возрастного нет, то есть можно насколько угодно он может быть старший, но это должны быть взрослые, не младше 18. Дальше это должны быть люди, которые хотят и готовы узнать больше про agile learning, попробовать испытать на себе, которые интересуются этим. И я думаю, что Наталья упомянула или упомянет еще о том, что там также будет еще экологическое, как это правильно сказать, экологическое сельское хозяйство, которые тоже будут делиться своими знаниями, и можно будет и у них чему-то научиться, чего-то узнать. І ще, Наташ, у тебе є така інформація? Так, ну, безпосередньо можу додати, да, що це буде відбуватися дійсно на фермі, називається вона Food Forest, і, тобто, да, ми будемо проживати там, ті, хто захочуть, будуть проживати там і паралельно дізнаватися також про природні господарства. Але, власне, питання було, яким чином доєднатись. Потрібно, можливо, ми можемо під постом залишити якусь інформацію для тих, хто зацікавиться, потрібно написати вам, потрібно купити квиток, потрібно бути юридичною особою, фізичною особою, яким чином увійти в цей проєкт. І чи можемо ми залишити у нас тут під ефіром якісь координати? If someone gets interested right now, what is the way to join your project? Can we leave some information for these people, maybe your email or just some information from you, how to join you in it? I imagine that in the page of the announcement, we can afterwards leave our email. I can also leave you the call for partners that we have. And obviously through Facebook also of School Without Frontiers, you can get in touch. То есть мы можем оставить email, и в страничка на Фейсбуке школы без границ, School Without Frontiers, можно связаться и через эту страничку тоже. Да, ну я напевно від себе ще додам, тому що, можливо, переклад нам трошки заважає один одного зрозуміти, це він. Власне, так, як будь-які проекти Еразмусу, потрібно бути активним, ну, тобто, це не подія, на яку ви можете купити квиток, а це така спільно організуючася подія, в яку Україна, мешканці України можуть також приймати участь, але треба почитати детальніше документацію, тобто вже зараз, якщо є бажання, вже зараз потрібно зв'язуватися з Сабін і описувати свою мету, свої побажання як учасник проєкту для того, щоб ця документація разом з вашим персональним описом і побажаннями була прийнята Європейським Союзом і можна було отримати кошти, власне, на проведення цього табору. Ось, я так, трошки деталізувала. Okay, so I just announced in more details what exactly people need to do. So it's not, I just said that it's not something, it's not the event where you have to buy the tickets. Yeah, you need to be the active part of that. Indeed, yeah. Thank you for mentioning that. Так, ну у нас насправді залишилось буквально 3 хвилини. І, напевно, такий невеличкий підсумок. У мене зараз на екрані, я бачу Лунаїза в бібліотеці місцевій. We have only 3 minutes left, and now I can see on my screen Lunais in the library, local library. Indeed, I'm in the library of the Wave of Hope School, and that's one of a project they invented to get around the coronavirus thing. They thought, what can we do? You know, normally people are asked to stay as much as they can in their tents. What are they going to do in their tents? You know,
and they made a call for books, so they decided to set up a small library so you can actually prepare your next trip to China. I'm not sure it's the perfect pick for a refugee, but why not? Actually, why not? They're learning about the world, you know, and and actually they come and there are also some pedagogical books behind me, and there are some comics and things for children, and roar, and you know, and yeah, the kids love that. They have some, so they can like a normal library, they can take a book for 1 week and then bring it back or not. Normally they do, and yeah, that's one project that they do. They do hundreds of projects. I was wondering, by the way, do you see my camera all the time? Yes. You see, because I was trying to walk you at the same time through the camp, and you had many smiles and hellos from the little girls. Thank you for you that. saw all that. Okay, it's cool. Лиля говорит, что сейчас такое время, что всем говорят, что им надо сидеть по палаткам, как у нас сказано, сидеть по домам. Ну а что делать в палатке? Ну вот решили организовать такую библиотеку, куда снесли книги, у кого какие были, организовали библиотеку, где можно взять книгу и почитать. Он показал там книгу про Китай, сказал, что, наверное, не очень все хотят сейчас читать именно эту книгу, но вообще расширять свой кругозор и узнавать больше о мире. И кроме всего прочего, там есть и комиксы, есть книжки, которые с удовольствием берут дети, как в обычной библиотеке они могут прийти, взять на неделю книжку, почитать ее, почитать, полистать, и им это очень нравится, они любят. И это один из сотни проектов, которые там сейчас організувались і происходять. Да, я все ж таки підсумую, трошки у нас сьогодні такий вийшов сумбурний ефір, тому що у нас дуже багато, тут у нас всього 1 година на те, щоб вмістити так багато цікавої інформації, досвіду, але я сподіваюся, що сьогодні всі, хто були тут присутні, трошки надихнулися цим духом можливості всього і любові до життя, до дітей, незважаючи ні на що. Я хочу ще зараз зазначити, від Сабін я отримала листа, і перше слово, яке там було, яке характеризувало її, яке характеризує насправді школу, і те, що Сабін і Люнаїс роблять, слово, яке я вперше в житті зустріла, називається, звучить воно так, serendipity, і означає воно щастя від того, що ти зустрічаєш по життю, не плануючи зустріти це. Власне, так. Щастя від отримання таких знань, або інтуїтивна прозорливість, так перевів мені перекладач. Він мені трошечки розширила це розуміння. І, власне, ось цей serendipity – це те, що нас Сабін і Люнаїс запрошують. І дуже сподіваюся, що в Україні знайдеться також проекти, яким буде цікаво доєднатися до проекту Сабін і Люнаїс, який відбудеться в наступному році в травні в Греції. Well, I don't know, should I translate this? I just, summarize everything about what great things you do. Yes. Thank you for being with us. Можливо, Ліля теж щось додасть. Natasha said that we had just 1 hour, and that was not enough to get deeper into what you are doing, but still you shared a lot of information, and that was great to feel it, to see the great things you are doing. And maybe we really hope that in Ukraine we will find a project who will get very interested and join you in next spring in what you are doing, because it's just great. Thank you so much for having us. It was great to reconnect. Огромное вам спасибо.
Огромное спасибо. Большой молодец для перевода. Очень-очень рад и тронут вас снова видеть. И я очень надеюсь, что мы держаем связи и что мы будем делать вещи вместе в будущем. Да, держитесь. God bless. God bless you. That's true. Thank you for sharing this life with us. And thank you, Sabine, for explaining so many things. Thanks for everything. До побачення. Goodbye. Bye. Bye. Bye, friends. Bye. Thank you very much. Bye.